Всем привет, это Вильям Плей. Я нахожусь на пустошах Монарха. И вот я почти пришел к Фоллбруку. А Фоллбрук у нас вон там. Сейчас только что-нибудь разберу у себя опять. Че у меня? Вот этих шлемов 27 у меня их целых 3. Да? Разберу один. Нет, 2 разберу. Или 3 шлем. 3 шлема разберу. А то что-то вообще не хватает мне места. Так, Леонора Телли. Это солдаты. Леонора. Oh, hey there. Thanks again for getting me away from those marauders. А, точно. Oh, last time I was in the city, Sandra was singing your praises about a bolt something or other. Suppose that warrants a discount. You want to buy something? Я бы хотел что-нибудь продать, но да, хочу. Так, я не знаю, магнички у нее есть, кстати? Магничек нет. Так, продать. Барахло. Отлично. Потом, расходуемые предметы. Не знаю, ну сейчас у меня 141, да, вес занятый. Давайте посмотрим, сколько будет занимать вес после того, как я продам ей изрядное количество того, что я понаходил в своих путешествиях по Монарху. Дело в том, что у меня и вес расходуемых предметов сейчас сильно снижен, потому что я взял такую способность. И поэтому я не знаю, есть ли вообще смысл, много ли я сэкономлю сейчас веса. Ну, что-то сэкономлю. Что-то да сэкономлю. Так, антибактериальный крем. Пурпурный сок. О, было 141, теперь 140. Ну, вообще, на самом деле, почти ничего не сэкономил, но, тем не менее... Я думаю, все-таки это помогает мне беречь какое-то количество. Особенно вот это мясо. Оно прям очень много занимает веса. Поэтому данная способность была прям как нельзя кстати. Еще я отправил Сэма домой. И у меня из-за этого грузоподъемность уменьшилась. Ну, не домой, в смысле, она на корабль. Ну, в каком-то смысле, да, домой. У меня еще и 13% скидка. Это потрясающе. Так, теперь поболтаем. Значит, вы из независимых торговцев или... No, don't be absurd. I'm based out of Stellar Bay, but I cater to our more, trailblazing clientele. Удивительно, как беззаботно вы относитесь к работе вот здесь вот. Hey, life's too short to be worried about danger this and careful that. I'd rather just do my job and try and enjoy it. А вы никому ни разу не рассказывали мне, как вас поймали? Oh, it's nothing out of the ordinary, really. I was on my way to Fallbrook and got jumped by insane, bloodthirsty cannibals. It happens. Ясно. Вот и поболтали. Так, Амбер Хайтс там, Стеллар Бэй назад. Каскадия еще впереди, но у нас на очереди Фоллбрук. И мы сейчас посмотрим, что у нас там в этом самом Фоллбруке есть. Уверен, миллиард заданий. И нам, конечно же, нужно будет не забыть поговорить с Кэтрин. Фоллбрук. Найти ученого 93. Так, сегодня, точнее, в этом поселении нас встречает Мортимер Белл. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Расскажите, где тут что интересное? No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight.
I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Где я? Что это за место? Guess it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Пока он говорил, такая гитарка, вот эта вот гитарка, прямо из Нью-Вегаса. Понимаю? Нет, не понимаю. Man, oh man, it has been a blue moon since I had to break out the Hockenspiel. Allow me to paint a picture in your mind. A parcel of pure paradise nestled beneath a waterfall within a mountain. We've got activities of leisure. We got proclivities for vice. We got booze and bets and non-communal beds. Sublight owned and run, so you know you're safe while you're breaking the laws. Check in at the saloon to start spending your bits now. Я от Лилии. Где Кэтрин? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? That sounds ominous. Yeah. Ms. Malin won't like that a whit. Спокойно, все хорошо, просто покажите мне, где мисс Малин. She's not but just down the way. A 10-to-1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. Я скоро вернусь. На самом деле не знаю, зачем мне к нему возвращаться. Так, я лучше сюда поверну. Что у нас тут? Нельсон Мейсон. Take a gander at that mug. I ain't ever seen someone so adept-looking my whole life. Adept-looking, huh? This guy taking a snipe at your looks? Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium Goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Wink, wink. Вы говорите миг вместо того, чтобы на самом деле подмигнуть? Don't believe I did. No? Wink. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Дайте-ка угадаю, мы получим половину сэкономленного вами? Too right you are. Only problem is my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoople heads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? In return, I'll cut you 5% of the profit. Где лучше искать ваших пропавших шпрыскуеров? Вот если бы было убеждение 100, я бы вообще 35% забрал. Где искать шпрыскурьеров? I run my sprat carriers back and forth through the shipping tunnels near the waterfall. Ought to check there first. Good luck. And don't get any ideas about pilfering the drugs for yourself. Рад помочь. Was that sarcasm? I'm going to assume it was not. If it's sarcasm, you've got to show it somehow, like with a wink. My sprat carriers scurry back and forth through the shipping tunnels. Any trail ought to start there. When you've got the goods, I'll be here. Got the goods? Because I know you wouldn't be wasting my time otherwise. Wink. Ударить его в глаз. У меня есть вопросы. Hit me. I won't even hit back. Чем вы здесь занимаетесь? Officially, I keep the books for Miss Malin, provide loans to the Byzantium Goldbloods for gaming, and oversee our drug-running operations. Speaking of, might I interest you in a purchase? I'll give you a first-time discount. That's 5% off and a free drink at the ante-up. You're welcome. Я пас. Suit yourself. Лилия отправила меня поговорить с Кэтрин Малин. Wow.
You're either an extremely important person or slated for a slow and torturous death. I do hope it's the former. Either way, you'll find Miss Catherine Malin straight back in Malin's House of Hospitality. Так, ну все, в глаз я его... Sure it is. Wink. Он смешной тип. Так, значит, в глаз я его бить не буду. Так, это кто? Посетитель Фоллбрука, посетитель Фоллбрука. Наверное, отсюда, да, брать ничего нельзя, потому что это все чужое. Громила. Так, посетитель, посетитель, посетитель. О, торговый автомат нашел. Что у нас тут? Пусто, никого нет. Ладно, едем дальше. Это что, реально какой-то типа Дикий Запад, да? Потому что и музыка соответствующая, и антураж какой-то такой. Чат. No, but thank you. I'm quite all right as I am. Так, что? Oh, you're still here. I said I don't require anything at this time. Run along now. I've had more than enough to satisfy my thirst for one evening. Так, серьезно, в чем дело? Deal? A rather bad one indeed. The fella swore Fallbrook was unrivaled in its leisurely pursuits. But it seems to me the whole town is designed primarily to leech one's bits. And now that I've run dry, or nearly so, the fellas have abandoned me back to Byzantium. You wouldn't leave a friend in need, I'm sure. Don't suppose I could just ask you to scram. Где сейчас Кэтрин? Can't fathom why you'd go searching her out. But it's your neck on the noose. I was told she runs the saloon. До свидули. Так. You seen Arthur today? Ну, я, наверное, в каждый дом зайду. Вдруг где-нибудь... О, выследить Реджинальда Чейни. You don't think... А где Реджинальд Чейни? Найти ученого. Отчет. Поверить не могу, что до сих пор торчу в этом за оконом забытом городе, но, по крайней мере, мне удалось найти подходящее место. В туннеле на берегу реки, что за городом. Добыл 1 самородок и 2 зуба. Интересно, найдется ли дантист, который согласится купить эти зубы? Чейни. Отлично, он куда-то переехал. Что ж, главное, чтобы мы его там нашли. Так, а что у нас находится через дорогу? Посетитель и посетитель. И все? Да, очевидно, что да. И они тут просто стоят. А вот здесь уже что-то поинтересней. Страховой агент. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Принято. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Почему у вас офис на Монархе? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Ха-ха, как скажете. Oh, it's certainly not about what I say. That's all down to our legal team and our CFO. А что еще вы можете мне рассказать про страховку? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. А кто же страхует свои брови? Usually character actors, or corporate execs with menacing stares. Кто же станет страховать неприемлемые заявления? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Несчастливые браки? Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling,
scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. One thing's for sure, you won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Ясно, все, goodbye. Чертовски странно. Она тут и живет, что ли, да, прям? Хотя здесь нет кровати. Кровать, наверное, наверху. Но туда мы не попадем. Пока что не попадем. То есть теоретически можем попасть. А вот и салон, наверное, да? А это дом hospitality, дом этого, как он называется? Гостеприимства. Так, Дункан, Лиана. Новый объект. Пушки и боеприпасы. My dry goods come 75% guaranteed mold free. Or was that 75% mold free? No rubbernecking. Make a buy or move on. Что это такое? Датапад субсвета. Почему у него нельзя купить магнички? Ну, началось. Что у меня 8% скидка у него. Так, а ты? Shopping for pre-owned or new? If you bloody it, you buy it. Store policy. Кто тут самый главный? Town sublight owned and run. Caters to a variety of clientele. The one you want to avoid pissing off the most is Catherine. Prove bad for her business, and she'll kneecap you without a second thought. Город выстроен внутри горы, такое не часто увидишь. Yeah, and? Do I look like the city planner? I wasn't exactly consulted on the blueprints when Catherine started building out Fallbrook. But now that you mention it, I reckon she had her reasons to hide us. От кого? На Монархе ведь не действуют законы. We got smugglers, outlaws, mavericks, and Byzantium socialites flying in and out of Fallbrook all the time. Why openly spit in the board's eye? А тусовщики зачем? They're so self-important the way they strut around, preening and flashing their pricey gadgets. Makes for easy marks. Keeps our pockets lined with bits. Ясно. Так. Две кроватки, но это вот для этих двоих. Эммет Дансли. Как дела? Oh, I beg your pardon. Can you not see I'm walking here? Не похоже, что вы гуляете. Physically, you mean? In my mind, I have traveled galaxies. Well, it is of no consequence, I assure you. I shall embark shortly with my legs. Куда? I'm not entirely decided. If I'm being honest, I think I'd fancy a visit to Tartarus, so long as it's under the shield of my fantastical imagination. У чувака своя атмосфера. Ну и как бы, ради бога. Можно... Оп. Хотел сэкономить время и быстренько спуститься. Так, ну в доме гостеприимства мы, наверное, все-таки найдем сейчас Кэтрин. Да? Посетитель. Уэсли Александр. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine sent you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? А у вас есть виски ледниковый период? No, I don't have any... If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. На что можно делать ставку? Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying.
Че, нельзя сделать ставку? Я бы сделал, но тут нет такого варианта. О, Кэтрин Малин. Я ее искал. Uh-huh. You blind, fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. I could listen to her talk for hours. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Будем знакомы. Я Вильям. I'll be sure to remember that, fella. Want to tell me what you need? Well, I'm half listening. Так. Санжар сказал, что вам известно что-то про корпорацию, тайно действующую на Монархе. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. But I'm guessing Arthur already told you that. Moron squeals like a sissy pig. Marauders ruined our last drop. Killed my whole delivery team. You make them pay, and I'll more than compensate you for the cost of bullets. Я решаю проблемы, такие как у вас с Субсвет-Утиль. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Да, эту Альтавиту, про которую говорила Лилия. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Что значит безопасно? Meaning safe for me and my crew. Seeing as it ain't us undertaking the risk. Я все сделаю. I do like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Элли, наш костоправ, что-нибудь придумает. I shall leave the details to you. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Хорошо, что у нас есть инженер. Порвать и все сделает. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Handle it with the utmost of care. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Да, могу заняться. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. У меня такое чувство, что в итоге все сведется к убийствам и погромам. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid son of a bitch who's gonna get it for me. А что именно мне нужно сделать? Kill him, run him out. I don't rightly care for the details.
so long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Как мне попасть внутрь? If you got brass knockers, you could shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Скажем, я хочу вывести из строя фабрику. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Звучит неплохо. А если я захочу убить его? Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Отлично, отлично. F5. Набрали заданий. Причем довольно интересных заданий, я должен сказать. Мне прям нравится. Потому что и перекачать газ, это нам нужна помощь и Парвати, тогда получается, и Элли. То есть мы будем использовать умения наших сотрудников. И есть задание с этим Клайвом, где есть разные варианты. То есть мы можем убить его, заставить бежать, вывести из строя линию, проползти по канализации или войти с удостоверением. То есть вот та самая вариативность, которая очень-очень мне нравится. Ну и не только мне, наверное, всем нравится. Артур. Я его где-то видел уже, что ли, да? Не узнаю. Ивон. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Знаете, все очень странно. Если честно, мне пришлось пролежать в заморозке 70 лет, чтобы потом... Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Not unless it accompanies some extra bits. Understand? О какой сумме мы говорим? More than you can afford at this time. Вы тут напитки подаете, да? Your eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest firewater in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too from time to time. Это бар Субсветутиль? If you're asking if it's Sublight owned, then yes. If you're asking if we give discounts to Sublight employees, then the answer is not only no, but doubly no. Ms. Malin built the bar, the saloon, and the town to boot. If you got business with Sublight, I suggest you follow up with her. Your eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest Мне нужна работа. Who ain't these days? Everything right. Понял. Понял. Чувак, ты как вообще? My bet's on citation in the autoloader races. Проснулся. Так. Значит, здесь нам ловить, я так понял, нечего. Что это такое валяется? Удостоверение субсвета. Возможно, мне бы оно где-то и пригодилось. А возможно и нет. Так. Ну что? Что мы еще не успели посмотреть в этом городишке? Здесь заперто. Always imagined Fallbrook would be cleaner. Здесь stocked with better booze. никого нету. I've emptied 14-bit carts in the last 2 hours. That's because you've got a terrible tell. Whenever И you're здесь lying, your right eye twitches like mad. нужен ключ от жилища. Кстати, мы не можем нигде купить дом себе, интересно. В том же Фоллбруке, например.
какой-то уникальный водопад, имеющий отношение к какой-то истории. А, вот это, наверное, та фабрика, да, которую мы хотим посетить. Ну, хотя здесь сотрудники субсвета. Они же, наверное, к фабрике отношения не имеют. Или имеют? И где у нас вообще фабрика? Мы же не знаем этого, да? Ой, что тут есть? Что тут есть? Какое красивое здание. Так, ладно. Наверное, серию тоже пора заканчивать. Громила субсвет утиль. В следующей серии разглядим поближе водопад. Поднимемся вон туда наверх. Но это будет все в следующей серии. А на этом всем спасибо и всем пока.